खबरां दा लेखा जोखा विच आप सबका स्वागत है। Khabran Da Lekha Jokha, October 28, 2024 has been sponsored by Hanif Litigation. Any criminal or regulatory law matters, contact lawyer Shahid Hanif at 604-626-3144. Hanif Litigation. BC's cruise ship industry sees another record-breaking season. After coming to a standstill during the height of COVID-19 restrictions, the province's cruise ship industry is seeing a major and welcomed turnaround. The 2024 season closes out on October 29, and the Vancouver Fraser Port Authority tells that it's been another record-breaking year. From March 11 to 29 October, the Canada Place terminal will have seen 327 cruises and welcome 1.32 million passengers. The latter breaks the previous record of passengers by 80,000 set just last year. We actually saw Canada Place have 6 of its top 10 busiest days ever as well, explains Chance McKee, the authority's trade development representative. That included its second busiest day ever on April 29th, when we had 20,000 cruise passengers pass through our Canada Place cruise terminal. He adds the economic spin-off from all those people is huge. When you are looking at the economic impact, cruise lines, their passengers, as well as their crew are spending about $1.1 billion locally every year. When you break that down, that's approximately $450 on average per cruise passenger spending on things like local tours, local attractions, hotels, restaurants. And when you look at that from the cruise line perspective, cruise lines are actually spending around $660 million every single year on local goods and service wherever they are docked at the Canada Place cruise terminal. And that's on things like provisioning their ships with any supplies that they may need, any food, beverage, etc. And they are doing that with our local vendors and local businesses. McKee stresses the numbers are even bigger on a national scale. When you zoom out a little bit and look at the national level, the Port of Vancouver cruise industry actually injects about $3.3 billion into the Canadian economy every single year. And every ship that docks at Canada Place actually injects about $3 million into our local economy every single call it makes. McKee says the uptick passengers show people are back to their old travel habits. I think there was so much pent-up demand from the COVID-19 pandemic, and we saw such a strong bounce back from 2023 from the pandemic. We were curious what 2024 would look like, but it looks like the demand is there, especially when you're looking at the Alaska cruise market, and the Port Vancouver has a premier cruise port servicing the Alaska market. McKee says the industry isn't good for the economy but for jobs. Not just locally but at the national level, it sustains about 17,200 jobs nationally. Looking ahead, the waters look calm. We do see 2025 and 2026 both cruise calls as well as passenger levels in line with what we saw in 2023 and 2024. वैनकूवर दी बंदरगाह दे उत्ते ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਕਰੂਜ਼ ਸ਼ਿਪ ਦੀ ਵਪਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਵਾਧੇ ਹੋਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੀਜ਼ਨ ਜੋ ਹੈ ਮਾਰਚ 11 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 1.32 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਰੂਜ਼ ਸ਼ਿਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਬੰਦਰਗਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏ, ਔਰ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 1.1 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਰੂਜ਼ ਸ਼ਿਪਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਸੈਲਾਨੀ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕਲ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਔਸਤਨ ਤਕਰੀਬਨ $467 ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੂਜ਼ ਸ਼ਿਪ ਦੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ $660 ਮਿਲੀਅਨ ਪਾਏ ਨੇ ਸਾਲਾਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੰਦਰਗਾਹ ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਖੇਤਰੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚਾ 2025 ਤੇ 2026 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਉਛਾਲ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 2023 ਤੇ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ।
Man arrested driving with 73 kg of cocaine near Sycamores Highway Patrol. A man has been arrested after he was pulled over in a police roadblock near Sycamores, and officers found approximately 73 kilograms of cocaine in his vehicle. The BC Highway Patrol said, and Sycamores RCMP said the arrest happened along Highway 1 near Malacca on October 8th. Police say the driver will be identified, but says a 28-year-old man was arrested and his vehicle was seized. The BCHP says he was driving alone. The preliminary investigation would suggest that this has all the earmarks of organized crime, said Inspector Laurie Osted. Police say the driver has been released on certain conditions and is scheduled to appear in court. ਆਮਜੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 73 ਕਿਲੋ ਕੋਕੇਨ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। 28 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈ ਉਹ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਾ ਸਵਾਰ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਵੱਡੀ ਖੇਪ ਹੈ ਉਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। और इस दे बारे जिहड़ी जांच तफ्तीश चल रही है। ज़्यादा खेप 8 अक्तूबर नूं हाईवे दे उत्ते पकड़ी गई सी। North Vancouver trails closed for repairs after atmospheric river. Some trails in North Vancouver could remain closed for months as the city determines how to restore the damage from major mid-October storms. Starting on October 18, an atmospheric river brought record-breaking rainfall, washed out roads and flooded homes around coastal BC. In an announcement today, the City of North Vancouver says a trail in Haywood Park has been washed out and the sections of its elevated boardwalk damaged. In Mahon Park, several sections of one trail have been lost to stream bank erosion. The city says both trails will remain closed for an extended period. The city's manager of parks and natural spaces, Alexandra Mann-Bowden, says that period could be a few months. We are going into the winter season where it's difficult to do the repair work consistently. It generally helps to have dry weather to do that work. Some of that will require a bit of engineering to ensure that the reinstatement of the banks doesn't collapse again in some future events, said Mann-Bowden. He says the city has already rebuilt some of the more lightly damaged trails, but adds that it's delicate work. As everyone knows, these areas are fairly difficult to access, so bringing in equipment and materials can be quite challenging. They are at the bottom of the bank, so we want to make sure that we are not doing any further damage to the areas as we do this work. He says there's a damaged section in Mahon where the risk includes a several foot fall into the creek. In both parks, Mann-Bowden says there are other trails that remain open to people hoping to hike for recreation. For those who use the trails as part of their daily commute, he says the city appreciates their patience as they find a detour. Nearby, the district of North Vancouver has issued a local state of emergency and ordered 3 properties in Deep Cove evacuated after debris flows from this atmospheric river damaged both Ostler and Panorama creeks. ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਭਾਰੀ ਵਰਖਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਹੋਏ ਵਰਖਾ ਵਾਲੇ ਤੂਫਾਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਾਰਥ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਟ੍ਰੇਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਟ੍ਰੇਲਸ ਦਾ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਟੀ ਆਫ ਨਾਰਥ ਵੈਨਕੂਵਰ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸੁਖਾਵੇਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੌਖਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜੋ ਇਸ ਟ੍ਰੇਲਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿੱਤ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵਰਤਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਦਲਵੇਂ ਰੂਟ ਲੱਭੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗਣ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਟ੍ਰੇਲਸ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। Pierre Poliver promises to abolish federal sales tax on new homes under $1 million. Conservative leader Pierre Poliver says its party forms government, it will scrap the federal sales tax on new homes sold for less than $1 million and push provinces to do the same. Poliver made the case for the cut in a 6-minute video published online, arguing governments are partly to blame for high home prices because they are charging too much in sales tax. The number one cost for a home is government
government bureaucrats, government taxes, government gatekeepers, Poliver said in a news conference Monday morning. The Conservatives estimate the new measure will reduce the cost of an $800,000 home by $40,000 and spur construction of another 30,000 homes per year. Since becoming the Conservative leader in September 2022, Poliver has gone after the Liberal government over the rapid increase in home prices and rents since Trudeau came into power in 2015. That message appears to have resonated with Canadians who are fed up with the high cost of living. The Conservatives have enjoyed a double-digit lead in polls for more than a year, putting the Liberals on the defense. Poliver said Monday that he would pay for the tax cut by scrapping Liberal housing policy. That includes the Housing Accelerator Fund, which offers home building money to cities if they adjust bylaws and regulations that are considered barriers to new construction. Poliver said a Tory government would also abolish the Housing Infrastructure Fund, which sets aside $5 billion for agreements with provinces and territories in exchange for adopting certain housing policies. The Conservatives expect income tax revenues to increase due to the boost in home building spurred by the policy. And of course, we are going to get billions of dollars in additional revenue from the fact that construction workers and businesses are making more money building more homes, Poliver said. The Liberal government scrapped GST charges on new apartment builds last year to encourage more rental construction, but the NDP and Conservatives said they would only keep that cut for affordable or below market price rentals. ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਪੀਐਲ ਪੋਲੀਵਰ ਨੇ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਫੈਡਰਲ ਟੈਕਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਵਰਸ਼ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਟੈਕਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਗੇ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 8 ਲੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਖਰੀਦਦਾ ਨਵਾਂ ਘਰ ਖਰੀਦਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ $40,000 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਉਹ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨੂੰ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ ਖਾਸ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਲਾਵ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਫੋਰਡੇਬਿਲਟੀ ਨੂੰ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਹੱਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ, ਬਿਊਰੋਕਰੈਟਸ ਦੇ ਟੈਕਸ, ਕੰਮਕਾਰ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਬੋਝ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਸ ਵਕਤ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਵੱਲ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰੈਵਨਿਊ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੇਗਾ। CMA calls for elimination of sick note requirement by employers. The Canadian Medical Association wants to eliminate sick note requirements by companies for employees with short-term minor illnesses. The association says this could prevent as many as 12.5 million unnecessary healthcare interactions in a single year. CMA President Dr. George Raymer says sick notes are not a health system issue, but rather a human resources issue. The association says sick notes burden physicians with unnecessary administrative tasks and detract from patient care. In a new position paper, the CMA calls for legislative changes to restrict the requirements for sick notes and promote alternatives such as self-certification and flexible leave policies. It says the move aims to ease the administrative burden on healthcare providers and improve patients' access to care and the overall efficiency of the healthcare system. CMA ਨੇ ਜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਐਮਪਲਾਇਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸਿਕ ਨੋਟ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਵਕਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤਕਰੀਬਨ 12.5 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ
ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਆ ਨਿੱਕੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।